হ্যালো এভরিওয়ান, রিদাস ব্লগে সবাইকে স্বাগতম। এখন আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিংড়ি মাছের মালাইকারি। প্রথমে আমি চিংড়ি মাছটা ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন এখানে আমি লবণ, হলুদের গুঁড়া পরিমাণ মতো, আর মরিচের গুঁড়া দিয়ে চিংড়ি মাছটা ফ্রাই করে নেব। এখন আমি চুলাতে একটা কড়াই বসিয়ে দিলাম, এখানে দিয়ে দিলাম সরিষার তেল। তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি চিংড়ি মাছগুলো ফ্রাই করে নেব। মাছটা আমি কিন্তু ফ্রাই করবো না, হালকা ফ্রাই করে তুলে নেব। এখন আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে, এখানে আমি গোটা জিরা দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিব দারচিনি, এলাচ আর লবঙ্গ দিয়ে ফ্রাই করে নিব। পেঁয়াজ বাটা, দিয়ে দেবো আদা রসুন বাটা, পেঁয়াজ বাটা, এখানে আমি দিয়ে দিব বাদাম বাটা। এখন এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিব টমেটো বাটা, দিয়ে দিব পরিমাণ মতো হলুদের গুঁড়া, দিয়ে দিব মরিচের গুঁড়া, দিয়ে দিব ধনিয়ার গুঁড়া, দিয়ে দিব জিরার গুঁড়া, আমি এখানে হালকা পানি অ্যাড করবো মশলাগুলো কষানোর জন্য। এখন আমি দিয়ে দিব কাঁচামরিচ, এখানে আমি দিয়ে দিলাম কোকোনাট মিল্ক। এই পর্যায়ে এখানে আমি চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিব। তৈরি হয়ে গেল আমার সুস্বাদু চিংড়ি মাছের মালাইকারি। এখন আমি একটা বাটিতে পরিবেশন করব। এখন কি সুন্দর হয়েছে আমার চিংড়ি মাছের মালাইকারি।